Hi everyone, in this video we're looking at network design. First section in network design is hierarchical network. So as organizations grow, there is growing demand for a network that is scalable and can support converged network traffic, critical applications, diverse business needs, and also centralized administrative control. So, in relation to converged network traffic, Cisco has introduced the borderless switched network. So, this is a proprietary network architecture that aims to connect anyone, anywhere, anytime, and on any device securely, reliably, and also seamlessly. So, satu main point dia adalah dia nak support wired dan juga wireless access. So, infrastructure ini integrate both kinds of traffic dan juga dia aim untuk this network architecture to be scalable and also resilient. So when we're talking about hierarchical networks, untuk architecture ini dia beri ataupun pecahkan kepada tier ataupun lapisan. So it can be a 3-tier layer ataupun 2-tier layer. Untuk 3-tier layer, kita ada layer access, distribution and also core. Untuk 2-layer architecture, kita ada the distribution and the core layer operating together, and then we have the access layer. So hierarchical network design berbentuk 3-layer dan 2-tier layer ini sudah terbukti berkesan. Jadi dia boleh digunakan walaupun dia dah lama being introduced, but since its deployment dia memang terbukti berkesan untuk deploy di campus networks. Kita tengok apakah function access, distribution dan core layer ini. So the main point of the access layer, macam nama dia, dia bagi access kepada network untuk users. So this is the network first line of defense lah ataupun facing the first customers. Dekat distribution layer, biasanya kita jalankan function routing, quality of service dan juga security. So kalau di access layer, kita akan letak access layer switches mungkin mengikut functionality ataupun mengikut floor dekat building. Jadi tugas distribution layer inilah untuk integrate semua connectivity daripada tingkat-tingkat ni ataupun floor yang berbeza ini. Dia juga akan limit the layer 2 broadcast domains sebab dia tak akan forward any broadcast traffic out to other network. Selepas itu, dia akan hantar these traffics to the core layer. The main point of the core layer adalah untuk hantar traffic dengan laju ataupun high speed. So, it acts as the backbone yang menghubungkan semua access traffic ini daripada berbagai floor ataupun building locations. So, kita tengok kesesuaian bila boleh pakai 3-tier ataupun 2-tier. So, 3-tier adalah untuk medium to large scale organizations yang mungkin separated on a campus network by buildings ataupun several locations. So, dalam diagram ni kita ada network yang mengasingkan several different buildings. Okey, jadi dekat setiap building kita ada access layer yang menghubungkan user kepada network. Kemudian kita ada distribution layer yang integratekan semua access layer ini. Then within all these buildings, we have the core layer to integrate the traffic between all the distribution layer. So dari segi architecture, kita panggil ni sebagai an extended star physical network topology. So for small scale ataupun company yang mid to small size yang berkemungkinan dia punya span dia hanyalah dalam satu building, kita boleh combine functionality of the core and distribution. So we need only to separate traffic from several floors
menggunakan access layer. Kemudian it's being integrated by a core and distribution switch. Nama lain untuk two-tier campus network adalah collapsed core. So the most common networking device untuk campus LAN adalah switch. So characteristic switch ini adalah dia ada flexibility, enables traffic management, and we can implement quality of service and security on the switch itself. Next, let's look at scalable networks. Scalability is the term for a network that can grow without losing availability and reliability. Macam mana kita nak accomplish scalability ini adalah kita implement redundancy, multiple links, scalable routing protocol, and also wireless connectivity. So dengan adanya redundancy, dia akan membantu scalability sebab dia minimize the possibility of a single point of failure. So kita boleh achieve redundancy by installing duplicate equipment. Kita ada equipment more than one, and then kita ada provide failover services untuk critical devices. Redundancy juga termasuk bila kita offer alternate physical path untuk traffic kita. Cuma kita kena ambil kira if we have multiple path, disebabkan kita gunakan switch, kalau di layer 2 kita ada spanning tree protocol, dan spanning tree protocol functionality dia is such that dia tak allow for more than one path at one time. So kita kena take into consideration functionality of spanning tree protocol itulah. Bila ada multiple path, we must disable one of them to eliminate a layer 2 loops. So another functionality of scalability adalah the reduced failure domain. So salah satu cara untuk kita reduce the failure domain adalah kita terminate this failure domain at the distribution layer. So dekat distribution layer kita set dia sebagai gateway. And we can have multiple gateways for the different access layer users. Jadi setiap kumpulan user akan ada gateway yang berbeza. So dalam Cisco punya best practice untuk design ni, selalunya kita implement router atau multi-layer switch dekat distribution ni, kita deploy sebagai pair. Okay, so maksudnya dia dah ada redundancy di situ. And this pair, kita panggil dia sebagai a switch block. Jadi kalau satu of the device goes down, kita ada backup lah lagi satu. Another way we can achieve scalability adalah dengan kita increase bandwidth without having to renew ataupun beli device yang baru sementara lah. Maksudnya it can act as a short-term solution to increase bandwidth. Kita gunakan link aggregation ataupun kalau dalam Cisco kita panggil term ni sebagai ether channel. So how this happens adalah kita gunakan beberapa port dan kita combine the bandwidth of these ports to create one logical link. Jadi kita tambah dia punya capacity tu menjadi satu untuk increase the bandwidth of that particular link. Next, scalable networks juga should have support for wireless communication lah, sebab inilah cara kita increase the access of the network kepada more users. So wireless LAN juga kita anggap lebih flexible dan juga kurangkan cost sebab kita tak perlu extra cabling and the users can move around while still connected to the network. So dalam designing the wireless connectivity, we need to carefully select the type of wireless devices, the coverage requirements, and consider any interference in our building. So ni perlu ada heat map lah. Then also the security considerations. Also, for scalable networks to function at a speed yang
ataupun performance yang memuaskan, we should also tune whatever routing protocol that we use. For example, if we want to use the routing protocol on a large scale, so selalunya sesuai gunakan OSPF lah. Cuma sebab OSPF ni configuration dia ada banyak functionality. For example, inter-area routing dan intra-area routing. So kita kena consider all the functionalities supaya dia perform at a peak performance. The next section is specifically hardware involving Cisco products. First, let's look at the switch hardware. So kepentingan untuk kita tahu features of each of the hardware adalah sebab dia termasuk dalam kita punya requirement untuk a strategic network design. So kita kena beli equipment mengikut kita punya own network requirement dan juga kita kena foresee any growth in our organisation. So ini satu contoh model dalam Cisco which is the 3850 series. So ini sesuai untuk medium to large organizations lah. So we can see that it has a large number of ports. Jadi dia support a high concentration of user. So port capacity juga dia dah support gigabit Ethernet speeds dan juga dia support wireless connectivity. Jadi itu satu benda yang boleh consider lah bila kita nak consider equipment untuk kita deploy. Okay, satu lagi perkembangan adalah everything is over the cloud. So untuk Cisco kita ada Meraki series lah. So this is a cloud managed access. So we manage the switches over the cloud virtually. Another series in the Cisco product adalah the Nexus. So Nexus platform ni lebih sesuai untuk data center. Tetapi satu feature dia lagi adalah dia boleh manage by software lah atau over the cloud. So kenapa dia berbeza dengan Catalyst switches macam 3850 tu adalah sebab dia more support for data center. So it allows for multiple types of connection lah berbanding dengan kalau Catalyst yang kita tengok contoh dalam lab tu Catalyst it only supports for Ethernet. So kalau untuk data center ni of course we want to have a high speed. So it supports fiber lah. Antara feature yang Cisco offer for these managed switches adalah application intelligence, unified services, virtualization, security and also simplified management. Lagi satu characteristics of the hardware adalah form factor. Form factor ni ada kena mengena dengan how it functions. Adakah dia boleh berkembang? So contoh berkembang tu adalah adakah dia adalah stackable. So kalau kita beli another same model, kita boleh stack dia one on top of another dan kita boleh integratekan dia jadi satu switch yang besar. Tu contoh lah. Jadi ini allow for scalability lah. Jadi kalau yang lama selalunya kita panggil fixed configuration. Jadi kena tambah satu persatu dan manage kesemuanya individually. So berbeza dengan modular or stackable. So kita boleh put one on top of another and we can also virtually manage them as one switch. So kalau modular configuration juga kita ada slot-slot untuk tambah interface card lah. So untuk stackable switch dia ada special cables untuk integrate them all together. Cara nak describe ni berapa lapis ni kita panggil U lah. Okay. So ini dipanggil U ataupun sebenarnya unit. So bila kita ada equipment rack, so kita sebutlah 1U ke 2U ke berapa lapis sebenarnya this equipment. Another term to describe the switch is port density. Simply means the number of ports that the switch has. So contoh model 3850 tu since it's a fixed configuration so you cannot add a slot lah, tak boleh tambah slot untuk tambah port. Tetapi maksudnya bila kita beli switch tu kita kena tengok keperluan kita lah. So dia comes in 12, 24 or 48 port configurations. So we buy the number of ports tu based on kita punya needs. Kalau
Flexible ataupun modular configuration means kita boleh tambah additional port melalui the available empty slots. So you boleh tengok contoh empty slots ni kalau you buat packet tracer. Contoh router ataupun multi-layer switches yang kita boleh tambah beberapa slot untuk interface yang berbeza-beza. So switch forwarding rates define the processing capabilities of a switch, which means how much the data the switch can process per second. Wire speed pula adalah the data rate that each port is capable of attaining. Power over Ethernet capability, satu feature yang mostly sekarang dah ada on switches adalah the capability of the switch itself to deliver power to another device connected to it. So power tu delivered through the Ethernet cabling lah. So for example, if you attach an IP phone, an access point to the switch, it doesn't need extra cabling for power. So most of the equipment at the distribution and core layer is using multi-layer switches. So when we say multi-layer switch, it has the capability of layer 2 and also layer 3. Why is it special is because at layer 2 dia able to process almost at line speed, maksudnya lagi laju lah. And also dia ada A6 ataupun application specific integrated circuit. So dekat port, setiap port tu dia ada application specific processors. So kalau kita comparekan multi-layer switch, dia layer 3 capable dengan router yang layer 3 capable. Multi-layer switch adalah lebih laju because it is running independent of the CPU. It's basically what we call hardware processing lah. So this is a summary of considerations when we want to make a decision about which model for the switch that we want to buy. Next, let's look at router hardware. So we know that the routers function at layer 3 and dia digunakan untuk find the best path to forward a packet. So dia gunakan the network destination address untuk dia buat decision. And for one interface that it is connected to, dia akan act sebagai the default gateway lah untuk dia hubungkan this interface to other networks that is connected to itself ataupun on other routers. So satu benda yang useful di layer 3 router dan juga multi-layer switches lah sebenarnya, okay. They can do filtering. So kita boleh gunakan access control list to filter our traffic. So ini salah satu contoh model untuk Cisco which is the 4000 series. So ni kita panggil branch routers lah untuk connectkan different networks from several branches. The next category of routers are edge routers. So macam nama dia, selalunya kita letak ni dekat edge of the network untuk kita bawa terus ke network luar lah. Jadi dia ada beberapa features lah. Contohnya, it supports firewall for security. Then, of course, you can implement NAT here because it's at the edge. And then it connects to the ISP to connect several different campuses, networks, and for data centers. On a larger scale, untuk service provider, Cisco sediakan the 6000 series. Also, Cisco ada industrial routers. So, selalunya kita gunakan ni dekat field lah. Field ataupun harsh environments. So, sesuai untuk sensor networks, IoT ataupun kita nak monitor industrial equipment dekat manufacturing factory ke. So, ini sesuai. So, in terms of form factor, so untuk 900 series, this is a small branch office router. Sesuai untuk small and medium size business. Next, kita ada 9000 and 1000 series. So, kita tengok pun model dia, kita tahu this provides port density lah.
Okay, and also Cisco offers programmability. That means you can manage these routers through software or over the cloud. So kita ada Cisco Network Convergence Systems, the 5500 series routers. So ini memang untuk big players lah. So it's meant for large data centers and also ISP. Memang for advanced users. So dia punya port capacity pun, port speed dia adalah 100 gigabit Ethernet ataupun 400 gigabit Ethernet. Dia punya iOS pun dah lain lah. So iOS XR. And it supports scalability using modular platforms lah. Jadi kita boleh tambah-tambah kan line slots untuk dia punya model. Dia punya power consumption juga agak advance lah. So another model for industrial strength adalah the 800 ISR. So again kegunaan untuk industrial, for example IoT, you punya nak manage pipeline ataupun grid line dan sebagainya. Cuma ini an older model lah. Okay, so that's it for network design.